When I imbira oluyimba olwo ne ngamba babatte bonna bonna nali muvubuka mutonga n'omusayi gwange gucha running very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Setaka kubulya muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga temugimanyi? Ndi musajja mufumbo. Baganda baffe mwe ba Andu Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. When I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said, some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? Do you want me to mention them? We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. I am an artist, and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. Kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekirudu Damba tubayozayo. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. MPNO One National Unity Platform oba wenchuka oba inagamba nti akolera abantu twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa ensonga eno tegenda kuva mu ddiiro okujjako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagana okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankwanjulire Hajaruna omusomi w'edduwa Nakinku ng'onaava mulendwadde nnyingi nnyo olyeyo ng'otawanyizibwa mu mukwano otawanyizibwa mu mirimu weetaaga kumikisa oyagala kugenda mitala w'amayanja oba obweru w'eggwanga otawanyizibwa amajinni oba shaitwan n'ebintu ebirala bingi nnyo. Hajaruna akusomera dduwa n'akuvumula bulungi nnyo n'otabaako kintu kyonna ky'ojula. Hajaruna akola ku bantu bonna awatali kusosola mawanga awatali kusosola madiini ne mu nzikiriza zonna. Hajaruna asangibwa Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja era osobola okumukubira ku ssimu ze z'olabawo ku screen. Osobola okukuba direct oba n'oyitira ddala ku WhatsApp n'osobola okumufuna n'akuyamba mu buzibu bwonna bw'olina. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibalama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads too, and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen,
just to remind you, we had the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 elections. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kare Kaihura, on top of people like Abel Kandiho and Erweru, recently, Biabashaija, who hates prisons, was sanctioned. Now, these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment. That's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery. But gladly, with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like a one Christopher Damulira. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damulira is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damulira, we have people like Rugumayo, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level officers in Museveni's government. We are focusing on them, and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime, through their majority in parliament, for an additional 3.5 trillion shillings. Now, what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. Akuma akawata amatoke. 45 billion shillings. There is a 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist, and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music and politics. I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. Ebyobufuzi kwe kugabanyamu sente z'omuwoomusolo anyway njabidda mu Luganda. So this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been demanding for a copyright law that will make sure we have policies that will protect artists, not giving them money. But this time around, because General Museveni believes in
patronage. He believes in bribing. He has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you'll see fights in the industry, you'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicate it to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplemental. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I did it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions, I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we could get opportunity to answer a few questions from you. Used to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children, but you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head of the Ministry of Education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said, some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? Do you want me to mention them? You are mentioning them around Kagabo Wamwe. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Rwanga UP? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. Ndoza ne bwembiza mu Luganda ne muntegere bulungi nnyo. Tukyabanja abantu baffe. Tetunnalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe kulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regime ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable Segona bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso. Tubaagala wadde tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike famire zaabwe ziteregeere nti abantu baabwe baafa.
ekyo muzze mulaba nti ne mukyala wangadi alina okuba nti yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ate naye akopulaininga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremezza mu ddiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiro okuggyako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira basebo ne bannyabo y'ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo woono. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu baffe. Ensonga ekutteeyo nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna. Naye buli kye yakola ng'okulonda tekunnabaawo, ng'okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavugirya Museveni ssente, mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasayija akulira amakomera naye ateekeddwako natti. N'ate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu. Kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinge bonga bo namanya Napoleon balugumayo n'abalala abali ku toopu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa. No. Bano abasajja babba ssente wano naye bazigulamu bya bugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandiwo bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa naye kennyini n'abantu abamwetoolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga yemu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu, nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu Parliament nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'ayina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire Parliament yayisiza budget endala ya trillioni 3.5. Trillioni 3.5 ze billioni 135 ze milioni 3.5. Ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo. Mweze ensonga nga mwemuli billioni 2 mu milioni 7 ezo nga za kugenda kulambula ku project eyeddwaliro etatandikanga etaliyo, naye okugenda ogirambula bayisiza billioni 2 mu milioni 7 ze milioni 12,700 kugenda kulambula ku project etaliyo. Omwe mwe muli billioni 45 nga zino za kugula kyuma kya kuwaata matooke, nga mwe muli bilioni 418
ezo za kwongerwa maka ga Museveni gako azikozese. Jukira omuntu gobongera sente zo already ina budget ya bilioni 2 buli lunaku. Buli lunaku akozesa milioni 12 naye tezimala bamwongeddeko bilioni 4.18. Ekyo kyandibadde kyali awo ne bayisiza ne bilioni 30 nga za kuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabira ekintu kimu copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America government ekwata sente n'eziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mulimu gwabwe nga n'omuyimbi ali e Karamoja n'omuyimbi atamanyi government officer ina n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya government eriwo nti omuyimbi abeera defended abeera protected bwat abayimbi obuzibu bwe bafuna nti government policies eziriwo teziba protectinga emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye government singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio art industry yandi developing naye kubanga Museveni ye akiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente first of all bazirye babere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasa myaka mwake kwogera ku kikyamu bwati bwe yakoze maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babega obutabeera basabiriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki. Politics yentematema ya sente z'omusolo yentematema by'ebyobugagga by'eggwanga na kigenda kukola kitya kati yene entematema bakozesa bano okubba kubanga buno obubbi guno munyago abayimbi kye beetaaga ye copyright law teweetaaga bagulirira teweetaaga bawa sente yes weetaaga ku supportinga ebirowoozo ebibasitula kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti bilioni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga eryakiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala okubategeeza nti tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi wabula sente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abaziba omumwa era buli muntu akuliisa enguzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera mazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagana okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Muntematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwai Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala basebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyesoogeddeko era bakyenzijukiza ssebo webale nnyo webalire ddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sijogeddeko ku sente ezo trillioni 3.5 ng'ozivuddeko ate bayontaddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5 ezo zaaki ebilioni 5.5 basebo ne bannyabo
nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya biliyoni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa sente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazeegaana, abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa sente zino kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amala ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala kutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna ti buno obubbi twabutegedde ne zino sente twazitegedde Museveni yazirese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulabisa. Ze ngamba gamba nti sigenda kusiriikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde, tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate obivunula ekifuulannenge. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro batibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti sebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10, maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya. Njagala okubaza abalooya bange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo. Naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform, abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna, nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukya running very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kaakati abo mubakwate mubakumeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga ya regime ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liyita. Naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki? Okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga era nakomyawo ensonga y'ebisiyaga. Era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni.
So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo. N'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinza okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo, abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni. Mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakumibwa mundu, bakumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzije wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo, naye temunteeka mu bintu byammwe. Ensonga saagala nnyo girwako, naye mbadde nyino kimekinga kiriya basebo ne bannyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe baatulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga maaso g'abaana baabwe, maaso g'abakyala baabwe. Regime ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So mwami Museveni alekerawo okwewuguusa, ate n'abantu be balekerawo okwewuguusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko, naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyoola nsingo. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Honorable, sanctions zeeyongera okuteekebwa ku bakungu ba gavumenti abamu. Kino kiraga ki mu by'amateeka, eddembe ly'obuntu saako n'enfuga y'amateeka sebo? Well, tetutudde of course. Toyinza kuyiwa musaayi nga gwa mwana ono n'omutta bwoti. Nolaba omwana oyo sente ze n'obatta mu myaka gyabwe egiri prime, n'olowooza nti ffe Katonda bakyawadde omukka okussa tugenda kusirika tukuleke okunnumba ng'eyasiza ekibira. Tukyakola buli ekisoboka, ate ebyokukola tukyalina bingi. Sirowooza nti zino sanctions zibamala, n'endala zikyajja, ate n'ebirala bikyajja okutuusa nga bamaze okukola full accountability ku baana b'abantu bano be batuze n'abo be basibye. Ekyokubiri kisanyusa bwe babba wano ssente batya oziterekawo kubanga tuziraba, kati ne gye bazibadde bazitereka naye tubataayizaayo katulabe gye banaazirira, tebajja zirira mirembe. Yes, tukyakola bingi, ate linda ekya kkooti y'ensi yonna nakyo kijja. Sanctions zino ezaateereddwawo bantu ab'enjawulo egamba ndowooza waliwo ebintu ebimu nga tugenda nga tulinyirira eddembe ly'obuntu. Bwe tulinyira eddembe ly'obuntu tulina consequences, tulina ebivaamu batuwa okulinyira eddembe ly'obuntu. N'olwekyo okusubira bulungi nnyo nti oba oli awo binaayongera okusindika ekifaananyi nti abantu bamanye nti bw'otandika okulinyira eddembe ly'omuntu oba n'ensonga ez'enjawulo z'olina okubeera ngaokola ki. N'olwekyo bangi nnyo bajja kwongera okuteekebwako sanctions ez'enjawulo ebbanga lye banaamala nga beetabye mu kulinyira eddembe ly'omuntu. Naye ndowooza tujja kwagala okumanya by'abashayija ye nga kubanga ye bamuwa bitereke, ye bwe bakwata bye bamuwa. Kati njagala nnyo okwetegereza n'okumanya
ye okumuta ku list kyavudde kuki waliwo ebikola bityobola mukomera yayo kubanga gwogugwe wakuuma bibakoze eki bamuwadde naye ng'abantu ab'enjawulo abalumiza bannayuganda ababakubye ababatulugunyizza tulaba ku bantu abo abakola effujjo e Kasese abakola effujjo mu kwekalakaasa okwa Novemba abatulugunyiza bannayuganda ab'enjawulo twagala okulaba nga nabo bakwatibwako nga amateeka galagira kubanga ffe tulina maanyi naye bwe tukufunayo abantu ab'enjawulo amawanga ag'enjawulo ne gabateekako akazito oba oli awo bayinza okweddamu mutima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kankwanjulire Hajaruna omusomi w'edduwa Nakinku ng'onava mulendwadde nnyingi nnyo olyeyo ng'otawanyizibwa mu mukwano otawanyizibwa mu mirimu weetaaga kumikisa oyagala kugenda mitala w'amayanja oba obweru w'eggwanga otawanyizibwa amajinni oba shaitwan n'ebintu ebirala bingi nnyo. Hajaruna akusomera dduwa n'akuvumula bulungi nnyo n'otabaako kintu kyonna ky'ojula. Hajaruna akola ku bantu bonna awatali kusosola mawanga awatali kusosola madiini ne mu nzikiriza zonna. Hajaruna asangibwa Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja era osobola okumukubira ku ssimu ze z'olabawo ku screen osobola okukuba direct oba n'oyitira ddala ku WhatsApp n'osobola okumufuna n'akuyamba mu buzibu bwonna bw'olina.